Tomáša Kočíka, jedného z konateľa majiteľov firmy Tetras, ktorý je veľkým fanúšikom a podporovateľom športu a špeciálne fitness a bodybuildingu. A tento projekt, pozná osobne pána Mozolani, a tento projekt sa mu veľmi páči a chce tohoto titulu ho ďalej podporovať. Obzvlášť ho teší zaradenie časti detského fitness. Nech sa páči. Right now I don't only see a couple, but yeah, you know, I'm sure we'll see plenty over the weekend. Last time I was here, they were very beautiful, without a doubt, but I'm very excited to meet, you know, both men and women this weekend. I believe it's going to be a great event, and just want to say thank you all for coming. This is, you know, very exciting for me, and yeah. Všetkých asi Slovenska, ale keďže to bolo aj pred 2 rokmi, že mám tu čest vraviť, že Slovenské dni sú pekné a že určite sa tento víkend teší na všetkých, ktorí nie len na dámskeho sednictvo, ale na pánov, ako vlastne budete podporiť, čo sa týka pozvania na stage a že vlastne vám chcem veľmi poďakovať, že ste všetci prišli podporiť. Which muscle group you train like best? I'd probably say shoulders. I like delts training a lot. A lot of people probably say arms, but for me it's delts. I usually like training them once, if not twice a week. Feel like it's helped me, you know, become Mr. Olympia, giving me a great roundness to the muscle in more of a three-dimensional way to help complement my chest and my arm development. Otázka bola, čo sa týka svalov, takže on hovorí o tom, že vlastne najčastejšie sú to ramena. Nie je pravda to, každý si myslí, že je to biceps a vlastne dostala sa šala komplimentov, čo sa týka okolo hrudia a hornej časti tela, ale pre mňa sú základ tie ramena. Či je jeho dominantným cieľom pre túto sezónu získať 3. titul Mr. Olympia? Už je skoro. Ale to je môj. Of course, you know, I definitely feel like I have a great opportunity to win. That's not going to come without hard work. I think we all know that. But I'm definitely confident in my ability to put out that hard work, to make improvements, and to, you know, really just go out there and have fun. And that's the biggest thing that I try to stick by, is to, you know, lift hard, lift smart, but most importantly to have fun up there on stage. Vlastne otázka bola, čo sa týka Olympie. Je to pre ňa vlastne najväčší cieľ tohto roku získať opäť tento titul, bude sa to snažiť vlastne po dvoch získaných tituloch. Stále si myslí, že je ešte niečo, čo dokáže robiť viac ako predtým a že ide tam, že stále sa snaží robiť tak, aby to nebolo len o tom, že pracoval na tých svaloch, ale aj o tom, aby si to užíval celý rok a vlastne to povie ho to, čo chce ukázať všetkým, že na čo má a vlastne, že predvedie to najlepšie, čo je dokázať. I would like to ask you, how does it look like your one training day, your training week, or how many hours do you train, what do you eat, and so on? So normally I train 5 to 6 days a week. I'm usually eating, especially when I'm at home, usually on an eating schedule for every 2.5 to 3 hours. So I can range anywhere from 6 to 8 meals a day. You know, cardiovascular work in the off season, usually about 2-3 days a week, whereas pre-contest, I usually diet for about 4 months. So I'll do cardio 5-6 days a week, up to 2 hours a day. So you can have an hour in the morning of cardio, an hour and a half of weights, and another 45 minutes to an hour of cardio in the evening. And then obviously you have the meals spread out. The training itself, depending on the muscle group, I could train
twice a day. So for instance, legs could be split into 2 sessions, one in the morning, one in the evening, for hamstrings and quadriceps. Same with back. Back could be split up from more thickening exercises to actually more width exercises. Like I said, it just all depends on my own development, what I'm seeing in my photographs that I take, and I compare those photos from previous contest preps, and really just go from that and collectively try to, you know, do the best I can. Väčšinou trénuje 5-6 dní do týždňa, stravu sa vlastne pripravuje sám doma, čiže vlastne pripravuje si stravu v 5-6 porciách na deň, vlastne si to robí doma. Čo sa týka tréningov, tak vlastne keď je v off-season, to znamená, že keď je mimo sezóny, tak trénuje kardio, rozprávame čo na 5-krát. Keď sa blíži kontext, tak sa zvyšuje na 5-krát. Tréningy závisí od toho, ako svalovú partiu má daný deň presvičovať. A vlastne väčšinou si sleduje všetky fotky z predošlých kontestov, aby si to vedel porovnať, čo vlastne kde potrebuje dotiahnuť a tým spôsobom sa pripravuje. To záleží na časti tela, ktoré potrebuje odcvičiť na daný deň, to znamená, že niekedy ten tréning môže byť aj dvojfázový a niekedy... To sme dobro urobili, že? For myself, very similar to Phil. When I'm home, I do a lot of traveling, not as much as Phil, but quite a lot. I have a real bad appetite to start off with, so when I'm home, make sure I get my consistent meals in. When it comes to my off season, that's normally around about 7 meals a day. When I'm traveling, again with things like this, like one and different time scales, I try to get in like 6 meals, but I never miss my training or anything like that. So again, just like Phil, some days in the off season are 2 day splits, and some are just single body parts. Cardio, I don't do anything in the off season, but come contest prep, I start off with something like 20 minutes and then build it up to around about an hour. Then I close to the show, possibly I'll add in an extra 30 minutes in the night. So that's the only difference between myself and Phil in terms of cardio. His is a little more extensive, mine's a little less. But other than that, I mean, for myself, I keep my body weight really close to my contest weight. So my contest weight last year was 210 on stage, and at this time I'm about 230. Last year I was about 235. So really, with all the traveling and everything else, I don't allow myself to get too heavy. So it does allow when I do start dieting come contest time. Keď vlastne povedal s Philom, tak je to dosť podobné, len v tom, že on zistuje, keď vlastne necestuje až toľko ako Phil, aj keď sa tomu blíži, majú strašne veľa koncestov počas roka, keď nesúťažia. Snaží si pripravovať takisto stravu sám, väčšinou je to v 5 až 6 porciách na deň. Keď sa lieta niekam na kontesty, tak to nie je úplne možné, ale aspoň keď si nedodrží tú stravu, tak sa snaží vlastne dodržať vždy ten tréning. Čo sa týka ďalej stravy, tak vlastne hľadala aj to, že keď je v off-season, znamená, že keď nesúťaží, tak rozdiel medzi ním a Philom je v tom, že on to kardio nerobí, on začína robiť vlastne kardio tesne pred kontestami a začína vlastne 25 minút, ktoré potom zvyšuje v tom, že to bude viacej intenzívnejšie ako on. Čiže vlastne ten je medzi nimi rozdiel a vlastne pripravuje sa až do základu súdka kardia. A tréningov väčšinou podobne ako Phil. Základ do obeda na také 12 ste prišli, o 10 to začína, ale o 12 nestačí. Ale väčšinou od 7 tam budete musieť byť. Od 17. Yes, I know those are fantastic professional bodybuilder. Actually, I remember going to my first British Grand Prix and seeing Yosaf there. And I'm a big fan of his physique then. I'm still a big fan of his physique now. And I had the honour of competing against him, I think in 2008. And just to stand on stage against him was amazing. And then I beat him, which was even better for myself. But to beat somebody that you've grown up idolizing, in terms of physiques and stuff, was fantastic. And every time I see him, I'm trying to get him back on stage. So
I'm going to try and twist his arm to get him back on stage this year for this coming Olympia also. Takže vlastne áno, samozrejme, že som poznal s Jarom aj osobne, raz keď sa stretli. Už spredkalo sa to na Grand Prix, na anglickom Grand Prix. Hovoril vlastne o tom, že skutočne počúval fyzikál, je to vynikajúci kulturista, profesionálny kulturista na takej úrovni. Za každým vlastne, keď ho aj videl, tak bral si väčšinou príklady, ktoré sa mu páčia na jeho fyzike. A takisto páčil sa mu také stále na jednom stage, že sa mu to podarilo, a keď ho poznal už dlhšie, ako predtým, než začal Flex súťažiť, tak že ho porazil, tak sa, že ho to potešilo. Aj keď k nemu zliadol, keď bol mladší, ale že dúfal, že by ešte uvidel znova na Olympii, ale všetci vieme, že vlastne Jaroslav tým vlastne ukončil svoju kariéru. Otázka pre teba, ten záujem verejnosti o ten sobotňačí gala večer je obrovský. Ako vlastne tí, ktorí sa dohľadajú, doskazovali, ktoré nemajú prísť? Takže ja som to už viackrát aj deklaroval, že bude aj priamy prenos teda z gala večera. To znamená, že ľudia, ktorí majú záujem, si môžu cez Slovak Šport TV vychutnať finále gala večer v priamom prenose. Vstupenky bohužiaľ boli vypredané zhruba mesiac pred samotným podujatím. Urobili sme ešte taký kompromis a ostalo tam na tú finálovú časť nejakých 60 vstupeniek na starte. Iná situácia je na sobotné semifinále, kedy teda je predaj vstupeniek priamo na mieste a tam nepredpokladáme plné vyťaženie haly. When I see you both, you are very big. So how do you, for example, sit in the plane? How do you sit in the car? You have to sit on the back seat or something like that. Well, I would say I'm very fortunate to fly in a business class or first class seat. There's some times where it becomes pretty uncomfortable, but I guess being too big is a problem, then I'll take that problem. Všetci viete, že vlastne, keď je kulturista, tak je s tým väčším žiadny problém, ale Kalamo vlastne nešťastne to, že lieta z vlastne business triedou alebo vlastne podmienou, aj keď tam niekedy je problém, ale s tým musíte rátať a musí to dobré tak, ako to je. The same question for flights. Where do you have problems, for example? Well, I used to have problems in Disneyland due to my height a couple of years ago. But not anymore. No, same thing basically. I'm very blessed to have great sponsors that do put me, business class. Not all the time, but today's flight, I will say, it's actually I'm very lucky, and I should have introduced myself better. First thing foremost, it's great to be here. I nearly never made it here. I had 2 delayed planes, and I had to beg and borrow to get onto the next flight. So I've done everything in my power to be here. My bags did make it, I made it here. So the main thing is I'm here talking to you guys, and it's an honour. It's been a work for the last couple of years to get me here, and so I'm grateful. In terms of the question, I don't struggle like Phil. Phil is the open class Mr. Olympia, so he's a lot bigger than me. So I can fit into some economy seats, lucky enough, as long as I'm on the extra row. But other than that, it's yeah, but you're gonna piss off the guy next to you. Yeah. You're gonna make him mad. V krátkosti Flexom sa povedal, že naposledy mal problém pár rokov v Disneylande a vtedy sa mu to Philom nič nestalo. Vlastne tá nadácia k tomu, že takisto ako som vravela, väčšinou cestujú do proteov, ktoré je rozšírenejšie, že väčšinou nemajú problém. Avšak spomínal nespejšiu cestu, preto vlastne sa odplnili kvôli meškaniu, pretože boli tam meškania 2 letov. Dokonca som stretla babužina, ktorú očakávame, takže dúfame, že príde večer. Ale keď sa chcel späť k otázke, tak vlastne veľa vždy dúfal to, že vedľa neho bude sedieť chudý človek. A väčšinou je to problém pre toho druhého než pre ňoho, a keďže Phil je väčší ako on, takže si myslíš, že ešte stále je to dobré.
Nech sa páči, poprosíme ďalšie otázky. Ja mám na mistra Phila otázku, či sa nechystá na filmovú kariéru. Strašne mi pripomína z filmu Hulk. Filmoví trikéri musia robiť všelijaké triky, aby naplnili veľkosť, by nemusel používať. Filmoví producenti by nemuseli používať žiadne triky, boli veľmi obrovské, mohol by klidne hrať Hulka. The production of the movies would like to try to do the biggest guys in the world in a movies. But you don't need it to be bigger because you are. So it's like you don't think about it to be, for example, like in a movie like Hulk or all this stuff. You are big. So it is like to think to Well, I think every bodybuilder's dream is to kind of follow within Arnold Schwarzenegger's footsteps and obviously become Mr. Olympia, but let alone become some type of movie star. I myself would love to be able to do some of those roles that he's done, primarily because when I watch television, watch the movies like The Hulk and stuff like that, they usually choose someone that's very small and then they use computer-generated images to make that person big. When I always say, there are already people that big, why not use them? So I think myself, I think I have a good look for that. I think that potentially with the movie Generation Iron coming out later this year, this early September, as a matter of fact, it could help my career maybe turn into that. I always think of different movie roles that I would like to play in. I would actually like to play a villain. I know that would require a lot of coaching on my part because I smile too much. But I think that's why it would be very challenging, because to be an actor, you have to learn how to actually act. And for me to be something completely opposite of what people normally see me would be a challenge. But I would love to be in like, I don't know, like an Expendables or some movie like that where I'm beating up on, you know, Stallone or something and then I get killed or something like that. I think it would be great. But, you know, there's a lot of different movies. I think that I would be one of those guys that could be potentially like The Rock or something like that with, I could do a children's movie just the same as Arnold did, like with, you know, certain movies. I would, you know, I have these images in my head, so yes, I mean, but first things first, I have to continue to be Mr. Olympia, continue to be a pro bodybuilder. If I am approached to do some type of role, then by all means, I'm listening, but it will never detract from me being Mr. Olympia on stage. Takže co se týká filmu, áno, každý kulturista, ktorý začal, tak vzhľadal na Arnolda Schwarzeneggera, takisto sa volá Philom Heathom, je to pre nich určitý smer, ktorý ich takisto zaujíma, pre vlastne trvajú som na tom, že tak ako väčšinou tých film ako je Hulk, tak obsadzujú ľudí, ktorí sú malí a potom sa pomôcou počítačovej techniky upravovať, aby ich zväčšili, že na čo to robia vlastne, keď oni sú takto obrovskí. A dokonca ešte dobre vyzerajú, takže vlastne mi to nemuseli ani upravovať. No a hovorilo, že vlastne jasné, že by ho to bavilo, z toho vlastne prichádzal film, nový, ktorý príde teraz v septembri, Generation Iron. Vlastne uvidíte v tej úlohe, tak určite mu to prinieslo niečo nové a že ho to možno posunie niekam ďalej. Jasné, že by si rád zahral ešte nejakých komediách a filmoch a Slanda Lewis, ale kde hrá stále. Ale že vlastne hovorí, že určite by to bolo zaujímavé pre ňom to, že je to pre ňom zmena. Kvôli tomu, že väčšinou ľudia ho poznajú o to, že sa stále smeje a hrať nejaký film, ktorý musí byť vážny a tváriť sa nebezpečne, je trošku pre neho dosť veľká výzva, ale určite by si to raz skúsil, ale že nikdy vlastne by nedal prednosť pred týmto než ako by Olympiou stal to vlastne istý svojou cestou, čo sa týka kulturistiky a vydáva na Olympii. For myself, I've had a couple of offers already to do stuff, mainly in the UK. You know, coming from across the pond, I've got a sort of built up a little bit of a name for myself over there prior to going off to the States and now flying the flag. They've asked me to come over a couple of times to do guest appearances on TV and stuff. Unfortunately for me, I do a lot of my traveling during the times of the requests. But
after the Olympia, there might be something coming up, so I can't spill the beans yet. But my goal is, just like Phil's, to spread bodybuilding back into the mainstream, and just like Arnold, give that all factor and give back to the fans and guys who have never seen bodybuilding, or change the conceptions of what people think of bodybuilders. So myself and Phil, along with a couple other pros, will be the last people to leave an expo, and we'll have photos with kids, and we're not there to make money and stuff like that. We're there to give back, and I watch Phil's Instagram, and I'm sure he'd say the same thing about me. We love our fans. And that's one thing I'll say about him, I look up to him. We're in 2 different classes, but he leads the way, and I feel I lead the way in my class too. So we're both pioneers in what we're doing, and it's all about giving back. And so, just like today. Možno si skratko bola tam aj prvná príležitosť v tom, že už sa niekoľkokrát objavil v určitých námeravcách vlastne, ale aj že to tak bolo. A tak ako vyhovala vlastne tomu, že sa chce venovať viac tej kulturistike určite. Vzhľadom aj k tomu, že strašne veľa cestuje, ten čas na tieto iné aktivity veľmi nie je. Vlastne tak ako prídeme na Expa, ktoré sú najväčšie výstavy, Tento má tak 130 a ten Melik Točník je taký nízky, že ten má okolo 100. Najväčšia radosť, keď sa môžu stretnúť práve s ľuďmi okolo, fotiť sa s ľuďmi. Tento má 130. Rôzne vlastne možnosti pre všetky, aby sa s nimi stretli, poradili im. A vlastne tak ako on znamená na chvíľa, že vlastne takisto dvaja vždycky dávajú, čo sa týka sledovania svojich príspevkov na sociálne siete. Stále sú v kontakte s publikom a snažia sa vlastne každému poradiť. Čiže vlastne tak ako vravím, že ich smer je stále skôr venovať sa tomuto, a že časom je to pre nich možnosť, ale priamo vždy sa chcú vrátiť späť na tú tomu ich hlavnému cieľu, a to je vlastne kulturistika a Olympia. Poprosíme otázku. Ja by som prosil otázku od pána Andreja. Pán Mozolani, ja som to 7 rokov tu na Slovensku a skoro som zablúdil, pretože som hľadal cestu v tej športovej hale a neobjavil sa žiadny veľký pútač, žiadny veľký plagát, či nie je náhodou chyba, že tam nie je popisky. Tak dá sa to... A pokračovanie ešte otázky. Či táto súťaž a takáto veľká expozícia, ako je pripravená, či sa nenašiel lepší stánok na takýto veľký pozberateľ, pretože si myslím, bol som volnutý a veľmi nezpovedal takému podateľu. Bohužiaľ v Žiline, dobrá otázka, nemáme kapacitovú halu nad 1000 miest, takže v Žiline nie je nič k dispozícii, čo by sme mohli využiť. Toto je jediná hala športová v Žiline, ktorá je a ktorá má kapacitu vyššiu ako 1000 miest. Takže bohužiaľ nie. Mali sme tu veľkú športovú halu, ktorú v súčasnej dobe nie je možné využívať, lebo má nejaký osobný vlastník. Z tohto pohľadu je to ľúto aj pre nás, preto sme zabezpečili ten priamy prenos. Ale ja pevne verím, že do budúcna využijeme možno zimný štadión, kde by sa teda takáto akcia, tiež to není úplne 100%, ale dala by sa tam zabezpečiť vyššia návštevnosť divácka. V Žiline máme 40 billboardových plôch, čo je v rámci tohto mesta pomerne veľa, ale skutočne podľa tej GPS, podľa tých súradníc, tá hala sa dá veľmi ľahko nájsť. Ale chýbali mi tam nejaké tie veľké billboardy, ako sú v meste, možno 3 km neboli, po ceste k hale neboli žiadne. Kto chce, nájde. Je to detail, ale tak nedá sa všetko zase. Mám otázku na Flexa Lewisa, že či ešte stále bude pokračovať do 212 libier, alebo či nemá ambície na Olympii aj v Open kategórii. Myslím, že mocnosť má dosť veľký. Yes. I don't need any more competition. My goal is to stay in the 212 as long as I possibly can, and until Phil goes into the movies and starts playing the Incredible Hulk, I'll think about going up to the open class. Takže vlastne
chce ostať, ako sa dovolí dať súťaž vlastne tejto kategórii 212. To, čo som spomínala predtým, bolo, že vlastne odvádzalo, že keď nesúťaží, tak tá váha je vyššia až na 240 libier. Momentálne je 255, ale ešte to stane na 210. Čiže tak ako povedal pod chvíľočkou, bude sa snažiť ostať v tejto kategórii, tak ako som povedala. File, Ronnie Coleman nedávno prohlásil, že by tě bez problémů porazil v jakékoliv soutěži, a to řekl, to prohlásil nedávno. My jsme, nebo se porovnávali fotografie předků, zadků vašich s Ronnie Colemanem. Pro nás si vítězem vyšel ty. Co říkáš na tento názor, Ronnieho Colemana? A few weeks ago, I got the information that Ronnie Coleman said that he wants to, anytime, any contest, in the last time he wants to beat you, like he can beat that like you. And they compared your pictures like his name, and they said definitely you are better like you. What do you think about it? Well, I haven't heard of any type of comeback from Ronnie Coleman. That's obviously news to me if he decided to come back, but I think that for Ronnie to come back, in my eyes, it wouldn't be the Ronnie Coleman that we grew to love on stage. It's not the Ronnie Coleman that we saw back in '98 when he won his first Olympia to his very last one. As far as being compared next to him, that's a complete honor because he is 8-time Mr. Olympia. He's part of the reason why a lot of us compete. I'm sure there's even some guys in here that still watch his videos and look at his photographs. I consider myself a much different bodybuilder than Ronnie. The cool thing about Ronnie Coleman and the cool thing about me is this. Every Mr. Olympia that Ronnie Coleman won was not the same Ronnie Coleman. It was very different each Olympia win. I would probably say 98, 99 was almost the same, but 2003 Ronnie Coleman was different than 2001 Ronnie Coleman to 2005 Ronnie Coleman. The same thing with me. I looked completely different from 2011 to 2012. This year, 2013, I'll probably look a lot different as well. But once again, it's a complete honor. But I hope that I can amass, as many Olympias as Ronnie, because then I could be in the conversation. Until I win that many Olympias, I myself don't compare myself to him. Ale tvrdil vlastne to, že je to pre mňa čest, keď niekto z nich porovnať kvôli tomu, že keďže Ronnie Coleman vyhral Olympiu 8-krát a práve tá najlepšia vec na tom je, že keď ich porovnávajú, čo dá povedať je, že každý rok, keď vyhral, tak bol Ronnie iný. Na každého vyzerala tá jeho fyzika ináč. A vlastne v tom bol on výnimočný. A v tom vlastne Phil takisto výnimočný, že aj za posledné roky už vidieť, tak každý vyzeral inak. Dúfam, že aj tento rok 2013 tá fyzika bude ešte lepšia a že vlastne tá štruktúra aj salov bude úplne iná. Ale ešte ak sa vracal otázke, tak vlastne podotkol to, že je to pre neho veľká česť, keď sa takto môžu porovnať. A verím to, že vlastne dokáže to najlepšie tento rok. Shortly after playing basketball, I needed to find something that would keep me in good shape because already playing Division I basketball in Colorado, I was running a lot. I was very athletic, and I realized that I needed a new challenge. So, luckily I found some guys that were already competing, and
went to go watch them compete, thought, wow, this is really amazing to go see someone transform their physique into, you know, what we see on stage, you know, and I wanted to try it. So I did. It was very, very difficult because I had to break down a lot of bad eating habits, a lot of training myths. I knew nothing about the sport, and I was no different than each and every one of you guys that read your first magazine, saw a pro in there and was like, I want to look like this guy. And I remember looking in the Flex magazine, seeing Sean Ray, a Flex Wheeler, Kevin LeBron, and thought, if I could really be somewhat a combination of all three, I could really do something with this. But I didn't really realize that I would actually be Mr. Olympia. My thing was to just be better than what I previously looked like. And you know, with the diet, I can't say I really dieted at first. I thought I was, but until I turned pro and I really understood what a diet really meant, that was very difficult. But to stay motivated, I used every ounce of YouTube and all those videos you see on YouTube, I would put on my mobile device and I would do cardio to it. I would make up my own little audio mixes, so then when I did cardio, I'd have like the most upbeat music. And that's what I tell people to do today is, you know, you have the internet at your disposal. I mean, you got the guys like myself and Flex and plenty of other athletes giving out great information, free information. And that's what keeps me motivated. I still watch old school Ronnie Coleman videos, and Jay Cutler ripped the shreds. That's like one of my favorite videos. So I'm no different than each and every one of you guys. It's just you have to remind yourself that when you want to become a bodybuilder, no one is making you be a bodybuilder. No one is putting a gun up to your head saying, eat the chicken breast, do the cardio, do the weight training. You made a choice. You made a decision that you wanted to be better than you were the previous day. So that should be enough motivation enough, because you should say, okay, in my mind, I dream of being this. And you wake up and obviously you're not that, but that's what drives me. And it continues to drive me in the gym. I can't help but to dream and to think, wow, I won 2 Mr. Olympias, but can I still get better? And the answer is always yes. So you cannot, I guess the easiest way to put it, a dream without a plan is a wish. So. Takže vlastne ako ja vám poviem, človek, že napríklad chvíľu predtým, než som dala na akustiku, tak hral basketbal a ja sa začala s tou lyžovať v kondícii, to vlastne tých vecí a vždy sa pozeral na motoristickú kartu, že sa mu to páči, a dokážu udržať svoju stavu a svoju fyziku, tak sa skúsil to rozhodol skúsiť. On nevidel v tom nič také ako ostatní, že sa vrál do žiadna malých časopisov, publicistiky a sledovali, aké sú, ako chalani rastú, ako sa vyvíjajú v pro. Ale proste sa rozhodol zmeniť to a vyskúšať si to, že akože to fungovalo. Nikto nenapadlo, že vydať svojou typu Mr. Olympia, čo sa mu podarilo. A proste len to skúsil a chcel vedieť, že či dokáže byť lepší, ako keď to čo som by sa videl tam Shona Rena alebo videl tam Flexa Wheelera. Proste si to skúsiť to, či môže byť lepší ako oni. Čo sa týkalo diety, tak vlastne dávalo to, že ja mu vždy pomáhal v diete, keď už prešiel do pro, tak vlastne, že musel zmeniť svoje návyky, to znamená, že dať sa všetkých nezdravých jedál a tak ďalej, ktoré predtým boli na bežnom režime. A vlastne tak si sa zmenili tie tréningy, že prestali byť už len čo týka kondície, vymožnosti ako v basketbale a zabralo sa vlastne nástroje a nožiky. Takže vlastne zmenil všetky svoje zvyky a hovoril o tom, že nikto nedá recept na to, ako sa máte stravovať, ako máte spraviť jedálničky, ako máte trénovať, aby ste vás stali na naši kulturisti. A jedno dôležité je, aby ste to verili. Vlastne, keď veríte niečo, čo chcete dokázať, tak sa vám to podarí. Proste musíte len veriť a keď ste v diete, uvoľne pomáha to, že častokrát si pozerá videa, ktorom obľúbené John Cutlerom, ale vlastne všetko, čo vidíte na YouTube, snaží sa podporovať hudbou, ktorá pomáha a tomu pomáha ísť ďalej.
aj o rýchloch, ale hlavne je to, aby ste verili, že na ten druhý deň, keď si želáte a prajete, že lepšie prajete sice lepšie, ako tým predtým, ale stanete a nie je to tak, že musíte povedať, že to tak bolo. On si to všetko vydal, ktorý sa nechce zdať a hovoril, že vlastne každý sen sa dostať tú časť, čo úplne veríte. Ja by som ešte pripomenul, že seminár je vysielaný aj online, chodí nám veľa otázok, zopakujem, alebo teda aspoň jednu spomeniem. Pepo sa pýta, že ako obidvaja borci zvládajú tie posledné týždne pred súťažou a taktiež ho zaujíma, akú hudbu počúvajú počas tréningu. Weeks before the competition. Is it something different? So they're asking like what kind of music I listen to and what else? Yeah. What kind of music and how did you prepare before the Olympics? That means that what can you help you the last 2 weeks with? I think the last couple of weeks getting ready for the Mr. Olympia, I know for myself, is really there's nothing magical that can happen to change anything. I know a lot of guys ask, well, 2 weeks out, like what workout or what diet, what this, what that. For me, 2 weeks out, I'm already knowing exactly what I should look like. It's just a matter of me fine-tuning a couple depletion meals and workouts. To keep myself motivated, I try to, really just stay positive. Try to go through mentally as to, how my posing is and making sure that that's usually the biggest thing. You've already done the work. You've already, trained very hard, and the diet is still tough. The cardio is still crazy. You're probably angry and whatnot, but you have to really look at those fine-tuned things, such as making sure that your posing is in check, making sure that for myself that my flights are in order. But for amateur, I would definitely say that's where you have to continue to be positive. You have to maybe make a certain playlist on your phone of all songs that bring you out of the darkness, making sure that I'm having a really bad day, but this song right here is going to turn it all around. And that's the easiest way to put it. I know for myself, anyone that watches me compete, I'm usually like, yeah, let's go. And I usually have more energy than the rest of the guys that are laying around and doing this and that, and I feed off of their lack of energy. I think, the best advice to give is just to really enjoy the moment, because your moment on stage only lasts a few seconds, if not a few minutes. All that work, all that sacrifice, all that pain for only a few minutes, you have to make it worth it. You have to think and dream and think, this is how I'm going to hit the front double bicep. This is how I'm going to hit the side chest. This is how I'm going to hit the most muscular. I'm going to destroy everyone in my path. And that's, to me, a heart of a champion. And yeah, you may lose, but you're not going to lose because you didn't give it your best effort. Takže vlastne otázka bola na posledné týždne pred súťažou, znamená, že nič, neexistuje niečo také zázračné, že by ste si povedali, že vám pomôže, alebo zase zmení tú fyziku, alebo urobí z nás to najlepšie pár dní pred súťažou. Jedine, čo môžem odporúčať, je pozitívne myslieť a s čistou hlavou vždy ísť asi za svojím, uvedomiť si to, že vlastne, keď sa postavíte na ten stage, tak je len pár sekúnd, pár minút, kedy môžete ukázať všetko, čo ste silní. Čo ste vlastne behali celý rok, trénovali ste, odriekali ste sa všetkého kvôli týmto pár minútam. Takže vlastne jediné, čo je hlavne pozitívne myslieť, mať dušu v kľude v tom, že vlastne sa snažíte, aby ste si premyslovali každú tú jednu pózu, ako budete chcieť ukázať na tom pódiu, ako budete chcieť vyzerať v každom okamihu, na každom obrate, v každej chvíli. Jasne, že vlastne rozmýšľajú aj nad tým, či máš pripravené na súťaž, či v poriadku, či je tam letníka zakúpaná tak ďalej. Ale hlavne, čo sa týka amatérskej súťaže, každému odporúčam myslieť pozitívne a pripravovať sa svojím smerom tým, že myslíte, že sa blíži to, že chcete ukázať to najlepšie, čo ste dokázali za ten rok. A že chcete každému ukázať, že preto ste si všetko odriekali, preto ste si všetko vzdali na tých pár minút to ukázať. Ale čo sa týka hudby, každý si mal uvedomiť to, že keď máte slabú chvíľku, tak ten telefón, máte tam tú najlepšiu hudbu, ktorá pre vás najviac znamená.
ktorá vás dokáže vyburcovať na to, aby ste sa nezdali, aby ste to diety neporušili, aby ste ten tréning zvali do konca a nielen ležali na dole. A tvárili sa, že aké to je ťažké a keď to vieme, že tie posledné dni sú ťažké v tom, že tá dieta je silná, tréningy sú takisto a kardio dokonca pomaly už vlastne zabíja. Takže potrebujú tú hudbu na to, aby ich dokázala tak vyburcovať až do toho, že dokážu urobiť to možno najlepšie. Aj Flexa sa ešte môžete? For me, to paint a bigger picture, I've worked with my coach Neil Hill since I was 19, and we got together after my second show, and one of the words of wisdom he gave me was, you want to walk like you're a pro amongst amateurs. So every prep I done as a junior all the way up into my first Mr. category before I turned pro, I envisioned pushing myself harder, training harder than anybody else. I surrounded myself with positive people. Didn't have nobody negative in my camp, and I kept it like a boxing camp. When I was game time, then I had my training partners at hand. I had this person for that and that person for this. As a professional now, it's the same thing, same mindset, and I've got a great team around me now, and I've got my physiotherapists, I've got doctors, I've got this, that, and the other, all there to aid me in being a better bodybuilder. So in terms of keeping myself motivated, I've never struggled with being a motivated person. Even as a kid, I've done so many different sports, and I've always had that, you have to push yourself further. If somebody told me to run 2 miles, I'd run 3. You know, if somebody told me to do this, I would do, you know, further than what they expected, and that's, I've still got that mentality, and that's what actually is sometimes my downfall, because my coach has to put the reins in me sometimes because I push too hard for cardio and training. But in terms of making yourself a better bodybuilder, I think you have to have that mentality, and I think Phil is one of these guys, just like myself, who has to be told he needs to calm down, because we've got that tunnel vision where we can see the line, and as it's coming closer we want to push a little harder, When sometimes for me, I'm ready 2 weeks out from the show, so I don't need to do anything but manipulate a couple of meals here or there, and then dry out, and I'm ready for game time. Takže takisto ako Phil mal dôležité pozitívne myslenie, čo sa týka mentality, a vlastne aj on dal najdôležitejšie pre neho je to, že keď to, že majú okolo seba pozitívny tým ľudí, ktorým to pomáhajú, znamená, či v jednom smere je to lekár, alebo je to jeden známy, ktorý mu poradí v tom, keď máte slabú chvíľku, tak sa na nich obráti. Najdôležitejšie vlastne jeho osobou pri týchto tréningu jeho tréner Neil, ktorého stretol už v 19, aby sa vlastne začal ho trénovať po druhej súťaži finál, ale tedy vlastne spolu trénujú. Čiže vlastne táto osoba najviac pomáha, že sa týka všetkých súťaží, prípravy, pomáha mu v tom, že vlastne aby vždy sa snažil do seba dostať to najlepšie, a keď mu niekto povie, že má zabehnúť treba z 2 míle, tak on zabehne 3, keď mu niekto povie, že má urobiť toľko, a opakovanie on robí takrát toľko, sa stále od toho posúva dopredu, a jemu najviac pomáha ten tým pozitívnych ľudí okolo, a posledných chvíľ pred súťažou, takisto je to na to pozitívne myslenie. A hlavne to, že vlastne on vie, že tá chvíľa na stage je krátka a k tomu chce ukázať to, čo dokáže, a o čo tak silno bojoval, čo vzdal počas toho roku, a že vlastne je ten čas, kedy chce dostať to najlepšie, že vlastne to tomu najviac pomáha. Jasné, že je plno vecí okolo, ako je hudba, a každý z vás má niečo iné, ktoré mu pomáha do seba vykurcovať to najviac a nezdať sa. Sa môžeme ešte vrátiť k tej hudbe, že aká muzika, aká skupina konkrétne ich motivuje najviac? I like to listen to like dance music or hard rock. Certain pieces of music I listen to for deadlifts, which would be hard rock, Korn, for the heavier lifts that really get me amped up, and then something with a beat normally when I'm training, sort of like trance music or dance music. Also like the band The Prodigy, I love Prodigy. So them my sort of go-to music when I'm training. Takže vlastne, čo sa týka hudby, tak má tanečnú a takisto hard rock, to znamená, že pri zdvíhaní bezmrtvých ťahov už je to skôr rock a ťažkoba, ktorá dokáže vybudzovať na to, aby to zdvihol. Tak
spomínal spevákov, ktorých má rád, alebo skupiny, ktoré stýkajú rokov, takisto je to Prodigy a tie štĺpy, ktoré mu pomáha počas tréningov sa vyportá, ale vlastne má rád všetko, čo sa týka hard rocku a tanečnej. I'd probably say I listen to a lot of different type of music, but kind of gets me most motivated is just like what Flex said. I mean, you know, hard rock. I usually like listen to Metallica. Disturbed is one of my favorites. Hip hop, like probably say Young Jeezy, T.I., Snoop Dogg. Gosh, the list goes on and on with that. But usually those three, particularly Lil Wayne, they all have different songs that definitely get me, you know, ready to go run through a brick wall. So that's actually pretty good. It makes it very bad for the weights. Takže to hovorí to tak podobne ako Flex, že tá hudba je väčšinou na autorom roku a takisto pri tiež divákami to najviac pomáha, ale každý z vás má určite nejakého obľúbeného, tak ako on spomínal skupiny od spevákov, čo určite má na Metalliku, alebo ako to spomínal reperov. Takže vlastne každý si nájde svoje, to čo mu dokáže pomôcť aj tú ťažkú audiu. Otázky ešte máme ďalšie, nech sa páči. Jak som sa chcel opýtať, v akom veku, vlastne mám otázku pre oboch, v akom veku začali posilňovať a či sa im privodili nejaké také výraznejšie zranenia, ktoré ich tak dlhodobejšie vyradili z plnenia si svojho sna? They're asking you both when you start enjoying the workout and like first time when you start and if you're during your career you got some injuries with that I'd probably say when I first started out, I didn't have very many injuries of any kind. But I'd probably say like my second year of bodybuilding, I started having some bad shoulder issues. But come to find out, I had those actually the same issues when I was playing basketball, so I just had to address them. That's when I started looking at getting a massage therapist and getting another chiropractor and you know, do active release therapy and whatnot. Usually every year I get injured in some way. I just get older and things don't work the same. I'm 33 years old, not 23 anymore, but the way I train is smarter now than what I used to. I treat my recovery actually probably a little bit better than my training, and you know, that's something that if I would have done early on, I probably wouldn't have gotten injured. But for the most part, I'm very thankful that none of the injuries have stopped any of my gains in the gym. It hasn't ruined any aesthetics, so no torn muscles of any kind or anything like that. But I've had very many scares, and that happens at this level. But then again, you know, that's when you learn maybe you shouldn't do that particular lift, or maybe you should pay more attention to you know, how to recover. Doing what I just talked about, you know, massage, active release therapy, chiropractic work. I mean, we're treating ourselves like regular Olympic athletes, and that's really how I do it. Každý rok sa mu niečo prihodí, ale nie je to na takej úrovni, ktorá by mňa niečo atakovala. Povedala to, že aj veľmi starý, ale napríklad ja vlastne vždy za mňa nemôže niečo prihodiť, ale chvála Bohu, nikto nebol na tom, že mal to silné následky. Ja sa začiatku mal len s problémy s ramenami, už také tie klasické kvôli tomu, že vyšiel z basketbalu a začal ťahať ťažké váhy. Ale hovoril, že vlastne o čo sa ešte viac stará ako sú tréningy, je práve táto starostlivosť o to, aby sa mu tie zranenia nestávali. To znamená, že skôr sa venuje na základnom tréningu a cvičeniam, aby sa vlastne neublížil tým pádom kvôli tomu, že už športu vieme niekoľko rokov. For me, the majority of my injuries have come from my earlier days when I played rugby. I had quite a significant amount of injuries from that sport.
but nothing that has interfered with my bodybuilding career. The majority, actually, it was actually an injury that got me into bodybuilding. Even though I was an avid fan of bodybuilding, there was no pioneer or person to sort of take me to the gym. I actually broke my elbow and dislocated it, and I found myself rehabbing it by going to the school gymnasium, and that's where I'd set myself goals once I got out of my plaster cast to build up my arms and do a couple other things like backflips and crazy stuff, because I was sat there all through the summer holidays with a cast on my arm. And again, one of the things was to build my arm back up to the size it was. Or as most people in this room know, that didn't stop there, and here I am now next to Mr. Olympia and myself holding that title. But it all started from an injury, and even though I've got injuries these days, I look after them, or if I feel something coming, I put a lot more emphasis into treating them, prevention rather than cure, the saying is. So as of now, you know, we've all got our injuries up on stage. It's how we use our initiative for things that are coming, or you know, we treat things that are already there. So for me, I've got a couple of niggles, but it's part and parcel. Like I said, I'm not that 23-year-old bodybuilder anymore. So you know, longevity is the key, and like Phil does, I do all the massage therapists, my chiropractic work, and everything else to keep me in the game as long as I can. Že takisto boli zranenia, keď vlastne pred kulturistikou sa venoval rugby. Takže také tie menšie zranenia v tomto športe, ktoré sú preto príznačné, ale nič vážne. Pravda, že je, že v tomto športe, akože si viete, takže sa nejaké zranenia stanú, či už pri zdvihaní ťažkých váh. Takže vlastne, že mám problémy počas športu, takže vlastne si zlomil ruku, mám problémy s zápestí. Takže v tom čase si uvedomil, že teraz vlastne na to dáva väčší pozor. Čo sa týka jeho kariéry v kulturistike, tak nemal nejaké veľké zranenie, ktoré by ho donútilo stopnúť nejakú prípravu na súťaž. Ako náhle vidí, že niečo začínalo bolieť, tak určite niekomu predchádza nejaké vyšetrenie, alebo sa snaží to rýchlo nejako zfixovať kvôli tomu, aby sa mu to nezhoršilo alebo neprivedlo nič iné. Ale tak ako aj Phil dával, že stále sa snažil to ešte viac starať, aké sú tréningy, pretože už takisto nie je 20-ročný kulturista, ale tiež starne. Takže je to pre nich prvoráde sa viac venovať už teraz tomu zdraviu ako tomu tréningu. Nech sa páči. Či by sa nechceli trošku zahrať na také dve pouzy, ktoré tam urobiť, nejaký double biceps a triceps, tuto pred... Only biceps. I feel. Yeah, with our shirts on. No. Yeah, with the jeans. No. You leave it on, yeah. Yes, môže. Okay. Jasne, že to nie je problém, ako to nebude vadí, že si sa nebudú vlastne roli chytiť, keď chcete, aby to robili. Neprestávajte, Dobre, môžeme pokračovať, hej? Matúš, kde si? Ja by som sa chcel opýtať, vieme, že tvoja manželka bola nedávno prvá, mala rakovinu prsníka, čo už je v poriadku. A moja prvá otázka, že ako dlho sa poznáš s Flexom?
So well, Flex actually remembers when we met. I was dieting, so I was completely dead. It was when I actually won my pro card in 2005 at the Mr. USA competition. I think we're supposed to go over the Hard Rock. We were off with Flex. Yeah, with Flex magazine. Yeah, so that's when I met him then. He was very, very young, coming up. So, but I knew right there, he'd definitely be, where he is today. I think he knows that. But as far as my wife, no, she's doing much better now. She is free of cancer, so that's great. She's actually back in the gym, which is crazy. I didn't expect it to be that fast of recovery. Neither did the doctors, so that's really impressive. It just goes to show that, with having a positive attitude, with being around positive people, but also being in shape going into any type of surgery, that you can bounce back faster than people that are out of shape and people that are negative. So definitely gave me a lot of inspiration. I don't see myself, really when I think about it, there's no way I can lose the Olympia prep, because watching her go through what she did, there's just impossible, for me to think I can't do cardio, or I can't do these squats, I can't eat this food. When you're looking at someone that, had something that could kill them and actually could get past that. So, obviously I'm very excited for her. I'm definitely excited for my family and stuff. And, I'm very thankful for all the people that, sent in nice messages, Facebook and Twitter and things like that. So, yeah, she's great. She's going to be at the Olympia, obviously there to watch me win. And the Olympia this year will be dedicated just to her, no one else, just her. Takže ja som skutočne taká manželky. Je na to zdravotne oveľa lepšie, takže vlastne ďakujem za túto otázku a už je späť vlastne aj po silovni, kvôli tomu vlastne všetky zranenia, ale vlastne všetky problémy, ktoré sú zdravotné, tak najlepšie je, že hoja práve tým, že sa človek dáva do správnej fyzickej formy. Je vlastne pre mňa tým najdôležitejších bodov v živote, kvôli tomu, že ona už sa stala peňažského podporila, vždy pomáhala a bez nej by nebol Mr. Olympia. A takisto tento rok dúfam, že vlastne bude s ním v Vegas na Olympii a že vlastne tam bude iba ona. A že je pre mňa vlastne najdôležitejšie aj to, že vlastne má okolo seba pozitívnu skupinu ľudí, ktorí jej pomáhajú, tak ako on. A že ďakujem vám pekne za všetky e-maily, ktoré vypíši, že ľudia nás sledujete na Twitteri a že mu prajete a že mu držíte palce veľa v poriadku. Takže je na tom zdravotne lepšie. A druhá otázka bola, že keď si stretol s Flexom, tak to bolo v roku 2005. Hovoril, že vlastne bolo to také zvláštne stretnutie, lebo to sa trošku menej vnímal. Kvôli tomu, že bol v tvrdej diete a pak mal to až do beda, bola to večera, bola probená však online, takže sa tam sa príklad stretli a odtedy si už majú veľmi dobrý vzťah, blízky. Čo je k tomu povedať? Chcel by som sa opýtať, víťazstvo Flexa Lewisa bolo v Lani na Olympii tak pomerne sa mi zdalo tak jednoznačne, ale Philovi Heathovi šľapal dosť napätý Kai Green. Či plánuje tento rok niečo výrazne zmeniť, aby trošku jednoznačnejšie odrazil jeho útok? Možno aj Giaka Cera. They talked about it, the winner of the G test won last year, and it was exactly the first one. And there on the open category, I feel it was like he was fighting with the guy green the last year. And his question was that you think that you will change something different, that you will be and everyone you will see on the stage, so you were like the number one, so you change something. Will I change something? I think every year when I get ready for the Mr. Olympia, I look back at the previous year. I look at the previous diet. I look at the previous training, and obviously I look at the previous pictures.
I do feel that I can improve. The game plan, I don't necessarily think is going to change. It's kind of hard to explain. I just look at the photos and I ask myself, can I get better? I know that, Kai looked great. I know that Jay's going to look great. Brand's going to look great. Dennis Wolf's going to look great. All these guys are going to look great. When I ask myself, can I get better, I usually look at a photo and see where I can get better. And for this year, it's really just going to be everywhere. I have a lot of high expectations for myself, probably higher than any of you have on me, probably higher than any analyst or any writer have on me, and that's why I'm where I'm at today. The biggest thing that I'm not going to do is be overly concerned with what everybody else is doing. I can only control myself, but to get ready for this show, I do realize what's at stake. I have a great opportunity to win 3 Mr. Olympia titles in a row, and that has not been done since Ronnie Coleman. So I have so much motivation this year that it would be hard for even God himself to stop me. Because in my mind and my heart, I know that I'm already here, but I can get a little higher just with staying positive and enjoying being Mr. Olympia. It's pretty much it. A lot of guys will say, well, what do you think about this guy? Or what do you think about this guy coming up? He's trying to come up, and I'm there to knock him down. Na začiatok hovorila som, že to ťažké opísať to slovami otázku, že či dokáže niečo zmeniť, aby bol priebehu, aby bol ten najlepší na tom pódiu, keď sa tam postaví. Je dôležitosť v tom, že on hovorí, každý rok sa snaží byť najlepší a tento rok má trošku motivácie preto, aby to dokázal. A jedine, čo pomáha, je, že sa pozerá sa na svoje tréningy predtým, pozerá sa na fotky do svojich súťaží z predošlých rokov, čo by znamená, že si položil otázku, môžem byť lepší ako predtým, pozerá sa na svoje vlastné obrázky, je hľadať chyby, alebo sa snaží niečo zmeniť, aby to bolo lepšie, ale je ťažko povedať, aj sám to opísal, ako to dokáže. Jedine, že dokáže je hlavne pozitívne myslieť a veriť o to, že aj keď teraz je vysoko, že dokáže byť ešte vyššie, že dokáže vlastne sám sebe, že na to má. Tento rok je práve pre mňa taký zlomový, že chce, že má motiváciu tak silnú, že sa snaží zmeniť niečo, aby to bolo úplne iné, aby vyzeral na tom pódiu tak, že vlastne ho neporovnávali s inými a aby ho to posúvalo ďalej. Poprosím ešte využiť posledné otázky, alebo teda možnosť využitia, položiť otázku. Keď nie, tak sa pozrieme, čo nám cez internet. Ja by som mal otázku na pána konateľa. Spôčil si teraz, že aká bola motivácia podporiť Mozolani Classic 3 a či sa jedná o nejakú dlhodobejšiu alebo len jednorázovú spoluprácu s Mozolani. To je otázka na pána Kočíka a na pána Mozolaniho hlavne, ale sponzorujeme Mozolani Classic už druhý rok po sebe a pán Kočík je veľkým nadšencom, ako som hovoril, sám je amatérsky bodybuilder. Teraz si treba hľadať dôvod. A ešte otázka na vývod, Flexa na Phila. Niekoľkokrát povedali, že pozerajú fotografie zo súťaží, hodnotia svoju formu. Kedy si oni mysleli, že mali na ktorej súťaži tú najlepšiu formu do terajšej súťažnej kariére? Still watching the previous pictures from the last contest and when you think about your physique, which on this contest was the best for your physique? What do you mean in the last years? Do you think that one of them was the top of the game? Oh, like what was my favorite physique out of all the shows I've done? Previous shows or previous pictures? I think